All right. Well, how was your test yesterday? Today we are starting a new chapter. So, Miss Gia, if you haven't already, can you please pass out the new notes for Chapter 5, Matter, Water, Air, and Weather. All right. Today we're starting a new chapter, getting to learn some new things about the universe that God created for you and for me. All right, so we are going to start on Chapter 5. All right, Chapter 5 is on page 102. 102 in your book. Look at this map. Can you see this map? Look at all the water. There's a lot of water, right? There's a lot of water. When you think about the days of creation, cuando piensa en creación, cuando en la Biblia es cuando Dios habló de agua la primera vez. This says in Genesis 1 verse 2, el segundo versículo de la Biblia. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Water is la cosa más vieja en el mundo. Es que ha existido mucho tiempo. And there is a lot of water. Usted puede ver en este mundo hay bastante agua. All right? If you look on the map, you can see that 3/4 of the earth are covered by oceans, lakes, and rivers. 3/4 de la tierra está cubrido por océanos, lakes, son lagos, lakes, es un K, oceans, lakes, and rivers. There's a lot of water on our earth that is frozen. Hay mucho agua que está congelado en nuestro mundo, y si esta se descongeló, iba a cubrir toda la tierra con agua. All right, 70% or 3/4 of the earth is covered by water. But did you know there is water? You know, we look outside. Look, I can see the ocean. Well, you can see the ocean. You can see water in an ocean, in a lake, in a stream. But did you know there's water in the earth? Que hay agua en la tierra también. ¿Cuántos de ustedes le gustan trabajar en el jardín? Voy a bajar mi mano porque yo solo mato las plantas. But water is found in the soil, in la tierra. Is found under the earth, bajo la tierra. And it's also found in the air. So how many of you at your house, you have a well? En su casa, ¿cuántos tienen un pozo de agua? ¿Alguien? Yo no, antes sí yo tuve una, pero aquí no. Un pozo de agua, ¿de dónde viene el agua? Piensa. Ellos meten abajo de la tierra hasta que llegan a un río o lago que es bajo de la tierra, una fuente de agua. There's water on the level of the ground, below the ground, and in the air. So water is found underground and in the air. En el aire hay bastante agua. Before the flood, antes del diluvio, Dios, cuando creó el mundo, He divided the water with a firmament. Él dividió las aguas. Había aguas para hacer el mar, pero también había como una capa de agua alrededor de todo el mundo. There was a firmament around the earth. Y por eso el clima era universal lo mismo. All right? Las plantas, lo que creció, todo lo mismo. Pero durante el diluvio,
In Génesis 7:11, it says, the windows of heaven were opened, que las ventanas del cielo estaban abiertas, and this whole firmament poured all over the earth. Y el firmamento bajó y llenó la tierra con agua. All right? But we still have, aunque no hay firmament todavía hay mucha agua in el cielo. All right? When you look in the sky, what do you see? Clouds. Clouds. What are clouds? Clouds son nubes. Can you say clouds? Clouds. Very good. Clouds are made up of mostly water and air. So they are made up of water and air and ice crystals, depending on if the cloud is high or the cloud is low. Clouds are made up of water and ice crystals, especially depending on the type of cloud. Most clouds look so fluffy. Las nubes se ven tan como nebloso, no sé, es como usted podría acostarse como un algodón ahí. But one cloud could have up to 1,000 tons of water. Un nube puede llenar con mucha agua. And so, cada nube tiene un nombre dependiendo en su altitud y forma. All right, depending on its height and its shape. You can see on page 103, página 103, usted puede ver, parece que hay un nube encima de la tierra. All right, this is called fog. Can you say fog? Good. Fog is when the cloud is at the ground level. Es nivel de la tierra. And fog, no sé si ustedes una vez han viajado en el CA5 y pasado por Ciguatepeque. Pasando por Ciguatepeque, especialmente en las mañanas, hay mucho de esta fog. It's a little bit dangerous to drive in. Es un poquito peligroso para conducir in the fog, okay? You can't see as well. Your vision is impaired. La vista no está tan buena, all right? And so we're going to talk about the main 3 shapes of clouds. Vamos a aprender los nombres de las 3 más típico formas de nubes. So turn to page 104, 104, or usted puede ver, está en las notas también. There are 3 types of clouds. Number 1, we have our cirrus clouds. The highest ones are called cirrus. Can you say cirrus? Cirrus, good. Cirrus means curly. Significa rizos, all right? They are thin and feather-like, all right? They are thin and feather-like. Eso significa son delgados. Estas nubes son delgados y como plumas, all right? Son muy delicados. They are made entirely of ice crystals and air. Son hechos de cristales, de hielo y aire, porque son muy altos. All right, so they're very cold. And a cirrus cloud usually appears in dry weather, but they often mean that a storm is on its way. Usted puede ver un cirrus cloud en un buen tiempo cuando no hay lluvia, pero muchas veces significa que viene la tormenta. The next one is called cumulus clouds. Number 2, cumulus clouds. Can you say cumulus? Good. Cumulus are the beautiful, puffy, fluffy clouds that you see on a typical day. Son muy, ¿cómo se dice fluffy in Spanish? Son muy esponjoso, tal vez. Esponjoso se ve como algodón,
se ve como un peluche. Su libro dice, se ve como coliflor, poquito, all right? They're flat on the bottom, son plano abajo, pero de arriba tienen todo su forma y bonito. So they are large, puffy clouds, puffy. Cuando algo es puffy, está lleno de aire y es como grande, como así son mis cachetes, pero así, puffy. Cuando son llenos de aire, puffy, all right? They usually mean good weather. Típicamente, un cumulus cloud significa buen tiempo, pero a veces se ponen bien oscuros, bien grandes, and they're called thunderheads. Thunderheads es cuando estos cumulus clouds se ponen gris, oscuro, y son llenos de una tormenta, rain, thunder, and lightning. All right? And then our third type of cloud is number 3. Number 3, se puede ver, se ve muy plano, right? That is called stratus. Repeat, stratus. Good. They are thick layers of clouds or blankets. It's a thick blanket of clouds. All right, a thick blanket of clouds are your stratus clouds. Es como una cobija, un mantel de nubes. Son planos, a veces gris, they're sometimes gray, and they usually bring like a slow, drizzly rain. A veces llevan una lluvia un poquito lento y no tan fuerte, all right? Or fine snow, un poquito de nieve, all right? Number 4, ya hablamos de number 4, but that is fog. Fog is a cloud on the ground. A cloud on the ground. Un nube en la tierra is fog. So let's review. The highest clouds that are delicate and feathery are your cirrus clouds, all right? Then you've got your light and fluffy, puffy clouds, cumulus, all right? Then we've got your blanket of low clouds, stratus, all right? And a cloud on the ground, fog, all right? Va a tener que memorizar estos tipos de clouds, all right? Estos tipos de nubes, all right? Let's keep moving on to 5.2. All right. Now, do you need water to survive? It's a question. Yes or no? ¿Usted necesita agua para sobrevivir? Yeah. All living things need water. Todas las cosas vivas necesitan agua. All right, nothing could live without it. Nada podía vivir sin agua. Even, imagine the difference between a fish or a jellyfish, all right? Una medusa is 95% agua. They have to be inside the water to survive. Necesitan estar dentro del agua para sobrevivir. Pero even the animals in a desert need water. Aún animales en un desierto ocupan agua. For example, the kangaroo rat, hay un ratón que necesita agua, 65% agua pero vive en el desierto, pero siempre necesitan agua. ¿Sabe cómo ellos beben agua? No beben. Ellos sacan el agua o reciben el agua de las semillas que coman. Aún semillas tienen agua. You are about 65% water. Su cuerpo es más o menos 75% agua. All right? So you need to drink about 2.5 liters of water a day. All right? Usted debe tomar como dos
litros y media de agua diariamente. How many do that? ¿Cuántos lo hacen? Estoy intentando pensar. Yo creo ese es un litro. Un litro. 1.18. It's over a liter. Normalmente, a la 1, yo he bebido 2 ya. Entonces, yo bebo al menos 3-4 litros por día. It's muy importante, right? It's important. You also get water from other beverages. Otras bebidas contienen agua también, pero agua pura is lo mejor. But when you drink coffee or tea or even fresco, tiene agua. Pero ¿sabe qué hace fresco y café? Contienen cafeína. Cafeína causa que su cuerpo elimina el agua rápido, haciendo más deshidratación. Entonces, toma agua, no fresco. All right. But even foods have water. The driest food in the world is a roasted pumpkin seed, which I don't know if you've ever baked pumpkin seeds. Probably not. But usted puede sacar las semillas de una calabaza y limpiarles y poner especias y rostizarles en el horno. Y son bien secos, pero bien ricos, como churritos casi. Pero esa aún contiene 5% agua. The food with the most water in it is a watermelon. La comida con lo más agua contenido es sandía. 95% water. All right? But if you don't drink enough water, you will see it in your body. Si no toma suficiente agua, usted va a verlo resultado en su cuerpo. All right? Nuestra sangre ocupa agua. All right? Y si no tomamos agua, nuestra sangre se pone pegajoso, grueso. Nuestro corazón tiene que trabajar más para push it, empujarlo por el cuerpo, right? No sobrevive, all right? You can live for over a month without eating food. But if you went without water, you would die within a week. Usted puede sobrevivir un mes sin comer. Pero sin beber agua, una semana por mucho y ya no iba a vivir. Plants and animals need different amount of water to live. Like we talked about jellyfish, they need a lot of water. But animals in the desert, not as much. Ustedes han visto camellos, ¿verdad? Ellos pueden pasar meses sin beber agua. Pero es porque Dios diseñó su cuerpo, all right? God designed its body so they can get water when it uses the fat stored in its body. Esas que tienen su espalda no son llenos de agua, all right? Muchos piensan que sí, son llenos de grasa. Pero esta grasa mantenga esta agua in el cuerpo, all right? And so, it's important that we drink water. So when you consider we need water to live, every animal, human, plant in the world needs water to live. That's probably why God made our earth 3/4 water. Cuando considera que nosotros humanos, animales, plantas necesitan agua para sobrevivir, se puede ver por qué Dios hizo que nuestro mundo era 75% agua, ¿verdad? All right, so water is matter. Can you say matter? Matter, good. Matter is something you need to memorize. It is anything that takes up space and has weight. All right? Space, como estoy intentando cargar algo, que toma espacio. Cualquier cosa que toma espacio takes up space and has weight. Tiene peso. All right? Is matter. Anything that takes up space and has weight.
Matter is anything that takes up space and has weight. Repite conmigo 3 veces. Matter. Anything that takes up space and has weight. Matter. Anything that takes up space and has weight. Matter. Anything that takes up space and has weight. Muy bien. Toma espacio, tiene peso. All right, that is matter. Entonces, ¿qué es matter? Okay, mira alrededor de usted. Do you have a pencil? All right, or a pen? ¿Este toma espacio y tiene peso? Yeah, no mucho, pero sí. It's matter, okay? Your book bag. Pick it up. Does it have weight? Yes. Is it taking up space? Yes. Okay? Cualquier cosa. Usted is matter. Usted tiene peso y toma espacio? Yes. You take up weight, take up space, and have weight. But what doesn't? Algunas cosas no son matter. Things that are not matter includes God. The Bible says that God is a spirit. La Biblia dice que Dios es un espíritu, all right? Or something like love, amor. Amor existe, pero no toma espacio ni tener peso. Yo no puedo tener, sí, tengo 3 libras de amor en mi mochila. No, es algo que no is matter, okay? No is matter porque it doesn't take up space, it doesn't have weight, porque no toma espacio físicamente y no tiene peso físicamente. Other examples in your notes: wisdom, sabiduría, patriotism, patriotismo, all right? The soul, all right? Este es su espacio. Su alma, soul significa alma. Hope, esperanza. Estas cosas existen, pero no toman espacio ni tienen peso. They exist, but they do not take up space. All right, now tell me this. Is a brick matter? Is un ladrillo matter? Yes, it takes up space, it has weight. Is an acorn matter? Yes, it takes up space, it has weight. Is peace matter? Paz? No, peace doesn't matter. Doesn't take up weight or have space. Is, what's the other example? Hope? Esperanza is hope? No, it doesn't take up space or have weight. So matter is anything that takes up space and has weight. Now, matter is made up of little pieces, okay? Matter está hecho de pedazos pequeños. Se llama molecule. Repeat. Molecule. Very good. Molecule, it's importante saber que it's the smallest piece of a substance that still has all the qualities of that substance. Usted diga, ¿qué significa esta? ¿Ok? Es el pedazo más pequeño de algo que todavía tiene todas las calidades de esta cosa. All right? So, imagínese conmigo, all right? A piece of cake, un pedazo de pastel, pero, pastel rico, all right? A big piece of cake. A veces cuando corta un pastel o coma un pastel en su plato, que queda ahí? Pequeños pedazos de este pastel, como se llaman migas, ¿verdad? Migas, como a veces se caigan en el suelo o está todavía en el plato cuando termina o en su tenedor. Esos pequeños pedazos de pastel todavía son pastel. Son los pequeños pedazos que juntos hacen su pedazo de pastel, ¿ok? Son los
pedazos más pequeños que todavía es pastel. Si yo dije, aquí hay una miga de pastel y yo cómalo, ¿qué es? Es pastel, all right? Un molecule está hecho de la misma cosa que el matter, ¿ok? Entonces, un molecule de agua está 100% agua, all right? Solo muchos de esos molecules hacen una gota de agua, all right? In your book, it shows a penny. En su libro muestra una moneda, se llama penny. Usted conoce de matemáticas. Este dice, si usted puso en una línea 60 millones de moléculas de agua al lado, ellos iban a cruzar the circumference, or the radius of the penny, all right? Entonces son muy pequeños, pero siempre son agua. So, under molecules are tiny particles. Son los particles tiny, muy pequeño, the tiny particles that make up matter. The tiny particles that make up matter. All right, tenemos nuestro gran M, all right, is matter. Matter toma espacio, toma espacio y tiene peso. Matter takes up space and has weight. And then each matter is made up of molecules, okay? Un montón de molecules hacen matter, all right? Ahora vamos a ir más pequeño, okay? Más pequeño, all right? And talk about atoms. Can you say atom? Atoms. No es como el nombre atom. Está escrito un poquito diferente. Atoms. Atoms es cuando usted tiene un molecule de agua y usted arranca los pedazos de esta agua. Ya no es agua. Es los ingredientes que hacen agua. So these are the particles that make up molecules. So atoms hacen molecules. Y molecules hacen matter. All right? But molecules son hechos de la misma cosa. Su pastel, sus migas de pastel, ¿qué son atoms? Atoms son los ingredientes de su pastel. Un atom sería harina, huevo, azúcar. Todos los ingredientes que hacen un pastel, aceite, son los atoms, all right? Cuando usted tiene harina, esa es la misma cosa que un pastel. No. O azúcar, es lo mismo que un pastel. No. Pero es un ingrediente. Entonces, atoms son los ingredientes que si usted combinales así, hacen esta. Así, hacen otra cosa. All right? We are going to learn one group of atoms that make up water. Okay? Agua. Agua está hecho de 2 hydrogen atoms. All right? And 1 oxygen atom. Esto está en su notas, ¿ok? Pero usted va a tener que, yo creo, por un examen, usted va a tener que poder dibujar esta por mí. Esta es water. Un molecule de water. This is 1 molecule of water. All right? 1 molecule of water is made of 2 hydrogens, 1 oxygen. Por esto, agua, a veces usamos el apodo H2O. H2O. Oh, I need some H2O. Yo necesito H2O. All right? Esto significa I need water. All right? 2 hydrogens, 1, 2, 1 oxygen, 1. Esta es un molecule de agua. 1 molecule of water is made up of 2 hydrogen atoms
and 1 oxygen atoms. Estos dos ingredientes en esta cantidad hacen agua. Este es un molecule de agua. All right, 60 millones de estas. Usted tiene una gota, usted puede tener como una gota de tamaño de un penny. All right, so entiende la diferencia. Matter, anything that takes up space and has weight. It's your cake. Molecules are the smallest pieces of a substance that have all the qualities. Es la pedazo más pequeño que tiene todos los ingredientes de matter. Es como la miga de the cake, the crumbs. And then atoms are the particles that make up molecules. Son los ingredientes que juntos hacen su molecule. All right? ¿Entienden? Okay. Next week, we'll talk more about matter. All right? But I hope you have a good weekend. And if you have any other homework or seat work or any worksheets to finish up, you can do that at this time. Love you guys and have a good weekend.